Пэк 2. Сейчас выйду. Бывает. Привычка. Все, короче, начал стримить, потому что, доколе Ну никто да. не смотрит, но вообще пофигу. Начинаем, короче, Divinity. А кто будет смотреть записи, я не даю привет, пока не начнем играть. Так, значит, я захожу в игру и тебя оттуда приглашаю, получается, Да. Вот если бы кто-то еще смотрел и сказал на стриме, что у нас все хорошо, было бы классно, конечно. Похеру. И... Так, знаешь, что я хочу Так. проверить? У нас почему-то в игре слышно эхо. И меня это... У меня бесит. все нормально. Не, когда типа я говорю, то слышу себя почему-то каким-то эхом тихим. Когда мы играли уже. Вот, ну-ка, поговори что-нибудь. Я говорю что-нибудь. Ну вот я тоже что-нибудь говорю, но и хер его знает. Это с микрофоном у тебя нету, значит. Не, с микрофоном. Так, я играю же в эти, скажи мне. С Лёшкой-то стримим, там все ок. Что-то с настройками игры. Сейчас будем... Она, А? может, пытается сама подцепить микрофон. Ну вот я хочу сейчас, я быстренько покопаюсь. Параметры. Ну здесь нет ни хера, здесь только голос, фоновые звуки, ну то есть слайдеры и все. Угу. Видео, сейчас быстренько экран. Ограничений нет. Игра. Xbox контроллер, подсказки, камера. Не, ни хера нет. Ладно, пасать. Короче, я что предлагаем? У нас сейчас опиздюливание было нормальное такое. Угу. Мы сейчас никому пиздюлей не дадим. А, стоп, мы что, картину не открыли? Погоди. А, вон, открыли ее. А что происходит, когда мы ее нажимаем? Ну-ка. Ну, мы пробовали посмотреть. Блин, а смотреть ее нельзя? Стой. Слышишь звук? Тыщ. Да, и что-то делается. Так, нажми еще раз. Сейчас будем смотреть. Давай, я буду нажимать, ты будешь смотреть, что меняется. Давай, раз. Раз. Нихуя. Дальше. Нихуя. Я ритмично нажимаю раз в секунду где-то. Ну, ты классно, конечно, нажимаешь, но нихуя, похоже, не происходит. А в подвал зайди. А там, мне кажется, это отдельно. Ну, давай сейчас зайду. Ну, там... Я думаю, что это будет, когда мы пройдем сквозь дверь, наверное. Ну, может быть. Там сейчас ничего не происходит. Так, а мы чуть... А, ну, короче, пойдем сейчас в лавку, я себе немного похилю, починю. Потому что у меня надо Я зарядить. тоже подпродам на лутаное. А потом пойдем по миссии основной, чтобы хотя бы опыта немного срубить. Угу. Так, нам наверх. Я вспомнил. Так, это морг. Мы там нашли доказательства, что кто-то что-то прет. Блин, я забыл, что там кто прет? Ты помнишь? В морде, типа, пытались спиздить что-то с трупа. А Кто-то. такой труп? А, труп, которого мы расследуем. Да, там его подменили на овцу. Точняк, а бабки... У него трупа нету. Да, ну трупа нет, понятно. А бабки А там с него... что-то- С трупа бабки еще стреляли. Класс. Неизвестно кто. Вот это завязанька. Так, Well, hello there. кто говорит? Непися какая-то просто. It's heating up. А, это мы говорим. Угу. Блин, у меня голос не черной мамбы, меня это раздражает. Почему здесь нет голоса черной? Я, конечно, сделал высокомерную сучку, мне это тоже нравится. Но я хотел бы говорить максимально... О, стоп. Any real damage? Are you joking? I've been mauled. I'll be disfigured for life. Come on with the dramatics. It's not as bad as all that. The face furious. She bit me in the face. Look on the bright side. Everyone knows the ugly soldiers are the most ferocious. Ugly'll be the least of it. The beast looks rabid. Короче, я In that могу case, взять you'll have the pleasure of лук. putting her down yourself. Кинжал, класс. I wish for you to try it, screech woman.
Скрипчком. Так, я хочу с ней поговорить. The cretin's question crossed her lips. Папа. Hey, who's that then? Come on, stand where my good eye can see you. Нихера у нее там шрамик. Easy, укусили. Noel. That's the source hunter you're talking to. Нифига к тому уважение, респект. Ага. Интересно тут у вас. Это леди в клетке, что арестована. She may have the look of a woman Может, if you она и spend похожа hard на on her, леди, but she's если no долго more a приглядываться, wild но animal. на самом деле это дикая тварь. We got reports of a Нам strange доложили, looking что в городе outsider бродит skulking какая-то through the странная town with her незнакомка с bow луком drawn. на I found изготовку. her crouched Когда behind мне a удалось ее tree, найти, она taking aim at a сидела fat под old деревом и rat целилась в старую trotting жирную along the крысу, city которая бежала walls. вдоль стены. Tapped her on the shoulder to see what was Если what, никого and нет, the можно, beast наверное, не started читать. like a wild Да не, cat, пусть будет. lunged right Кто-то at же me. будет смотреть, наверное, если когда-нибудь, может быть. Ну Я там ей- же видно. Чё? Ну, они говорят на английском, и видно. Ну, в принципе, Типа- да. Ладно, если надо остановиться, я просто буду помедленнее проматывать. Мгм. Bit Tullia right in the face, she did. It wasn't pretty, and now it's got a chunk ripped off it to boot. Жуть. Enjoy it while you can, Ver. There's not another legionnaire in the cohort that'll have you if I go rabid. Вот, у меня сейчас эхо. У тебя есть эхо какое-то? Нет, нету. У меня речь дублируется персонажей. Ну, не знаю. Well, that's to be decided. She doesn't seem to be sick, despite Tully's moaning. We can't keep her here forever, but we can't well send her into the wilds again, can we? Мне кажется, это из-за того, что ты слушаешь. Такая херня. Или я слушаю. Нет, ты слушаешь. Так, возможно, нам стоит взять эту странную девушку под свое крыло. Я, кстати, сейчас как раз об этом и думал. Если мы все-таки решим ей доверять, она может нам пригодиться. Блин, как персонаж, я бы ответил сейчас: наше дело искоренять источник, а не возиться со всякими несмышленными. Извини, но такой ответственность мы на себя не возьмем. Короче, я предлагаю ее взять. Perhaps it'd be worth taking this stranger under our wing. She'll likely come in handy if we can trust her to watch our backs. After all, a fearless hunter might prove quite useful for our investigation. Well, that's a relief, ain't it? We found a good home for her after all, Tull. Heed me, Source Hunter. She's not good for anything more than cannon fodder. And don't turn your back on her when she's got that bow within arm's reach. Кайф. А мы можем с ней-то поговорить? Да. Source Hunter, I have heard tales both grand and terrible about the world of humans. I myself was caged one moment and freed the next by our kind. In Home Forest, every creature acts according to the nature of its kind. Birds frighten easily, badgers fear little. Слышишь, да, Amongst меня? men, there are no guarantees. Давай, отвечай. Так, в нашем мире нет ничего переменчивее человеческого разума, он может породить величайшую красоту и запретили начание. В этом уникальный совет. Мы должны то к тому и к другому. Всегда помни, что твои сородичи могут удивить тебя и в хорошем, и в плохом. Очень странный диалог. Мы типа даже не познакомились. Ну И да. уже говорим про отвлеченные темы какие-то непонятные. Блин, я хочу быть сучарой. It is strange to stand with one foot in the forest and the other in the city, Source Hunter. I am glad that now I have you standing beside me. Even if one burns hot while the other wheezes cold. Прикольно. Perhaps in time I will come to know my own kind as you have. And perhaps then I will decide for myself whether ours is a noble kind. Так, я хочу посмотреть, что это за персонаж. У нее уровень 3, а что у нас 2? Блин, так Ну, мы второе. мы можем сейчас скелетов идти мочить. Так, у Да нее... не, я не думаю. У нее сейчас, секундочку, посмотрю, что у нее есть. Так. Броника у нее есть, она кто? Блин.
Байдрадира, чё у тебя класс-то какой? Рейтинг брони, урон, который она наносит. Как посмотреть о ней информацию? А, способности, таланты. Вонючка. Из-за таланта вонючка отношение к окружающим вам ухудшается на 25, зато вы становитесь менее привлекательной целью в ближнем бою. Ну ладно. Грубиян. Талант грубиян позволяет наносить на 50% больше урона противникам с эффектами замедления. Вечер и нокаут. Так. Собиратель стрел. Талант собиратель стрел дает 33 шанс вернуть с собой стрелу после выстрела. Ага. Блин, не написано, кто она. Ну давай, короче, у нее ловко 7, а 7 это у нас стрельба из лука и телосложение 7. Очки здоровья. Ну, блин. Видимо, это лучница. Ты смотри, что она привязана к тебе. Видимо, она типа твой этот подаван. В смысле привязана? Почему? Ну, она к твоему портрету сбоку. Слева. Окей. О, слева сбоку, видишь, типа связана. Не, у меня нет такого. А, все, Херовин, вижу, да. цепочка, ага. Ага. Прикольно. Так, я ей сейчас отдам лук, а стрел у меня нет. У меня вроде какие-то были. Так, подожди. Так. А как отдать? Просто перетаскивай на ее картинку. А, то есть... Подожди, инвентарь, да? Снаряжение? А, стой, у нее... Нет, по-моему, стрел не надо, только особые, видимо, стрелы экипируются. Потому что у нее все ок. А, ну у меня есть особые стрелы. Да, давай. Так, действие... Так. Так. У меня типа 3 отравленная, чарующая, еще какая-то. Мгм. Я все 3 отдал ей. Все. Хорошо. Интересно, Так. ты напрямую будешь управлять ей или нет в бою? Я напрямую его сейчас управляю. Блин, я как раз хотел лучника, это классно. Так, на сбивающую стрелу, огненную стрелу. Так, книга навыка «Божественный свет». Накладывает эффект тепло в пределах зоны действия заклинания, снижает силу воли и крепость тела жертвы. Ой, это я сейчас изучу. Выучу. На свой божественный свет требуется хотя бы минимальный уровень способности военное дело. А, военное дело. Давай тебе дам. У тебя же есть военное дело навык, посмотри. Так, сейчас, секунду. Навыки. Сокрушающий кулак, стойка силы, таран. Нет, нету. Нет, тебе таланты, способности надо зайти в навыки, ага. Нету, да? Так, а что там вообще надо? Подожди, еще раз, что там? Военное дело. Где у нас военное дело? Оружие. А, вот в навыках, ага, военное дело 0. Ну ладно, пофигу. Так, а у нее есть? У нее нет, зато у нее стрельба 2. Ну все понятно, она лучница. Ладно, кайф. Погнали. Так, сейчас надо пойти продать хлам всякий. Странно, что она ко мне, типа, я ее максимально отшил. Ну ты же просто к ней начал, типа, квест, ты начал с освобождением. Ну, да. Поэтому она к тебе и это... Так, сейчас, секундочку, я смотрю, что здесь есть. Быренько осматриваюсь. Ну, ладно. Го, тогда... дурацкая карта. Как посмотреть карту? Карта. Так, нам надо морг, комнату. Пойдем заглянем на рынок. А, я пытаюсь найти, где он. По-моему, он, типа, за мной иди. Ну, пошли. По-моему, где-то... Тут был... Ой, Рома негодяй играет в доту и нас не смотрит. Ну ладно. Вообще... Погоди, ты не туда идешь. Тебя наверх О, надо. тут квест, смотри-ка. Ну давай. Ядрик. Потрясающе.
Don't pity me. No, sir. Just a few years ago, I was the all-singing, all-dancing, all-sensational darling of the town. People came from far and wide just to witness my amazing act. When Reginald came, he brought some fantastic prop with him. Now, have you seen it? A talking head! Now, I never expected a silly gimmick like that to be my main competition. It seems even my usually choosy audience has been taken in by that hack's little gizmo. I'm a man of skill, sleight of hand, feats of wit, and pure entertainment. This curio is ruining what used to be an art. And even when there's no crowd to speak of, old Reggie still has at least one fan calling bravo and hee-haw. Блин, если это Барт, его можно завоевать, это будет клево. One devotee attracts 5 more, and those 5 more all curious about the commotion. I don't know how he inspires such loyalty with less talent contained between his hat and his boots than I've in my crusty handkerchief. А чё? Ну, типа, какой-то запись в дневнике есть, не знаю. Пока вроде. Где дневник? Секреты, диалоги, карта, дневник. Говорящие статы. Загрев толпы. Мы встретили Седрика, несчастного ярмарочного артиста, которого никак не удается собрать зрителей. Наверное, надо собрать зрителей. Так, чё, погнали тогда наверх. Я помню, что там наверху, по-моему, была ярмарка. Ты идешь? Да. О, нифига, Я просто здесь догнать вас не могу. Ок. Я не туда иду, зараза. И карта не очевидна, погоди. Я выровняю ее так, чтобы она была по север-юг, так, просто так. О, мы на месте. Нет, это все еще лагерь этих легионеров. Так, может наверх? Ага. Тепло. Курочки. Сука, неудобно, капец еще. Ну вон он, да. Ага, все, погнали. Так. Тык-тык-тык. Что мне надо? Мне надо мастера. О, ну-ка по стрелам, что он даст? Так, что у нее есть? У нее есть арбалет, какой-то прикольный лук, который стоит, наверное, как крыло от Боинга. А денег у меня 0. Класс. Ладно, пофиг. Так, книга навыка рикошет, зоркий глаз, поглощение. Блин, я бы это ей, конечно, отдал все. Ну, стоит оно как, да. Ладно, пофиг. Так, а что если я ей продам удочку, например? У меня вот их 4. Угу. Я продал картины этому челу. Что стоили? Ну, что-то где-то по 200 каждая. Офигеть. Класс. Так, где у нас там это, тетенька? Я еще стрелы нашел. Угу. Так, сбивающая стрела. Воздуха. Очень. Так, все, короче, это я продам. 54, ну ладно. Так, мне надо. Да пофигу, продам рыбу, все. Don't scuttle away before you've tried some of the ocean's finest bounty. How many crab claws would you like? 3? 11? Так, нафигу. На.
пофиг. Так, сыр, нафиг. Ну-ка, может она может взять? Что такое плюс 7 ОЗ? Не Очков знаю. здоровья? Да, я сейчас, подожди, продал броню собака за 26. Я голенький бегаю. Don't scuttle away before you've tried Так, some of как the мне ocean's выкупить это? finest bounty. How many crab claws would you like? 3? 11? Come on, you chickens! Say, no one's around. You wouldn't raise a fuss if I, Так, у borrowed меня one of these fish, would you? снаряжение Oh, indeed. 28 уровень брони, однако. Come now, I'll be good for it, I swear. I never would have. Oh, my story's tired. So what do you think? I suppose you've got a point. A hungry man, you know. Не дал тут чуваку стырить рыбу. Ибо нехер. Так, а где я только что был? Так, я купил себе броньку новую. Класс, а у меня нет ни денег, ничего. Ах, мне теперь надо в 4 раза дороже покупать мантию. Что она мне вообще давала? Так. 14 уровень брони, число очков действия. 6 на взять в снаряжении. Так, короче, Паша, дай мне денег. Сейчас скажу, сколько. Ну, 150, короче. Так, значит... Я тебе все отдал случайно. Ну ладно. Ну, типа, купишь что надо, вернешь обратно. Хер. Что хер-то? Я 400 отдал. Фигня. Так, а чё? Да как ты смеешь? Блин, как неудобно, здесь экономика работает. Как? Как мне... Так, починить. Так, сейчас, секунду, мне надо еще придумать, что мне взять. Так, мне надо броньку на голову. И сапоги, сапоги. Есть. Так, 9, 7. Так. Мне надо как-то опознать предметы. А как мне опознать? Видимо, волшебника. Гони деньги обратно. Вообще-то картины мы вместе нашли, так-то. Ну вот я тебе и отдал. Там две картины, одна стоила 200. Я тебе отдал 100, сколько там? Нужно было 180. Чего она сказала? Ты говоришь, что берешь меня под свое крыло, но я не вижу перьев. Или тебя воспитали птицы, как меня медведи. Короче, эту женщину воспитали медведи. And so the lonely babe was fed upon the wild mother's milk and cast aside from humankind. The wise godwolf Amira raised the child Threes among her litter. So you see, I have good company. Threes the wolfson, and I that. In truth, this is a relief. Your world is made with rules I have not yet memorized. I'm happy to have a friend in such a... Ask freely, my friend. Надо слушать. Ну, в смысле, не с типой эти. Your city is far more wild than Home Forest. In Home Forest, the rules are clear. In Home Forest, your strength and speed determine your fate.
Here, a tiny screech woman, no swifter than a mudworm, might confine you into a tiny cage, and one must wait for a kind stranger to grant freedom. Она капец глупенькая. Jarrett, wise Jarrett, taught me the bird songs of our people. If not for him, I would never have learned more than the beasts could teach me. A beast's life is to survive. A human's is to know. I am both beast and human, and so I must do both. I have learned all the bird song that Jarrett could teach. I remembered every word. These tales have brought me much pleasure. The remembering of the beasts is without lies. We know not to approach the wasp's nest because long ago one bear mother discovered its dangers. This she taught to her cubs, and those cubs taught the next. We do not remember Rito and the battle of the buzzing brutes. We remember only what is useful to us now. Rito will be forgotten. The beauty of the story will be forgotten, but the lesson will not. It is different between beasts and humans. I am lucky to enjoy both ways. He came to me when I was small, a fierce, wild one, yet unaware of the difference between the other cubs and herself. Если она окажется типа Вервульфом, это будет шикарно. He called to me in a soft song. At first I thought him a great bird. We each reached out to the other. We found each other. Jarrett visited me often, and in time I learned his songs and more. When he built a small cabin within Home Forest, I hunted his food and fetched his water by day while he studied his books and his magics. By night, by the fire, he'd tell me tales of the world of people. Jarrett is my master and my friend, my teacher and myself. He teaches me and I care for him. I heard this was a place of many people, so here I came. I have seen more faces here in a day than I had seen in all the days of my life together. But I have not found the face I seek. Jarrett is missing. It is my duty to find him. That mystery is thick and ugly as a swarm of hornets. It started with a great disturbance in Home Forest. A terrible disease came in the night and turned the birds and beasts soft and foul as carrion while they still lived. I watched countless of my loved ones die, rotted from the inside. When I ran to Jarrett to tell him what I had seen, his reaction was strange. He had no answer. Well, hello there. The next morning, Jarrett did not emerge from his room. I left him be, but after 3 days I grew anxious. I broke down the door and inside his chamber was nothing. His equipment, his books, all but some scraps of parchment were gone. He was kidnapped and all his research was taken with him. The only clue I found was a letter among the scraps. I could not make out all the words, but I recognized the threat. Death coming for you. And the signature? Attenborough. I do not know the one called Attenborough, but I know that if I am to find Jarrett, I must start there. Whoever this Attenborough may be, I believe he or she may know where Jarrett has been taken. Найс. Прикольно. Так, я хотел что-то еще купить, погоди. Ты хотел мне денежку отдать. Это да, я хотел шапку сначала взять. Так, как здесь упорядочить? Well, what sort of arrows do you want? Freezing? Silver? Чем у нас шапка? Get to the point. А, класс брони повысить, но мне посрать на класс брони. Так, а мне надо починить прочность 30, 20, 30, 17, пофигу. Так. Снаряжение.
I am on the trail, Source Hunter. Так, а что будет стоить мне эту штуку починить? I heard this was a place of many people, so here I... But I have not found the face I seek. Jarrett is missing. That mystery is thick and ugly Так, мне as a надо swarm of hornets. увеличительное стекло. Ну-ка, погоди. He was kidnapped. I do not know the one called... Ask freely, my friend. Блин, где мне найти увеличительное стекло? Ну-ка, у меня его нет. А, сейчас, секунду, я еще схожу до этого. До вот этой женщины, может, у нее есть увеличительное стекло. Что ты хочешь сделать с ним? Можно опознавать вещи. А, она стоит 264. Покер бери, ладно. А у меня нет денег. А, У меня 254 только. а, ну, значит не бери. Стас Значит, пишет, нет, давай. Стас пишет, почему 70% экрана стрима занимает белая стена. Хочу сложиться просторами лица стримера. Хрен тебе в этот самый, Стас. А, блин, у нее какая-то мантия прикольная. Ну-ка, погоди. Да, лечение. А, 500. Ну и хер с ним. Значит, да, я тоже смотрел либо мантия лечения, либо то, что я купил, но то, что я купил, просто больше, лучше защищает. Так, а в смысле тебе мантию вообще не стоит надевать? Ну да. Поэтому я взял просто этот заспех себе. Так, сейчас я себе палку засуну в рука, там зарядов не осталось, а это... Ладно, пофигу, пошли по миссии. Мы, короче, Стас, еще только первую миссию проходим. А, деньги отдай. Угу. Чем-то? Че он не отдает? А, потому что я себе отдаю их. Что, типа отдал? Да, отдал. Молодец. А ты что, Стас, проходил? Похуй. Так, а что нам надо сначала? К Эсмеральде нам или... Нам нужно в таверну, на другой стороне. Идем за мной. Там чувак... Я играю... Я не помню. Стас спрашивает, кем я играю. Я играю вот... Кем я играю, Стас? Скажи мне, пожалуйста. Как класс посмотреть здесь твою дивизию? Короче, я не знаю, как здесь посмотреть класс. Но типа я колдун. Все. Ну-ка, подожди, если дневник найму. Навыки. О! Навыки, там написано, погоди. Наверное... Нихера там не написано. Чародейство. Я геомант-чародей. А я... крушить мечом. Да. Делать мечом бущ. Геомант, бля. Да. Я не знаю, что такое геомант, но я геомант. Ты за мной, геомант. Пошли. Что такое геомант, Стас? Расскажи мне, пожалуйста. Да, жопа твоя умеет геолокацию определять. Моя способность сосать кровь. Погоди, вот мы сюда. не должны в таверну идти сначала. Нет, там в таверне, типа, главный чел, которого нужно спросить разрешенница. Не, мы же сначала к Эсмеральде хотели. Ну ладно, пошли. Нет. О, кисонька. А, и там еще криповый эльф, который тебе Байти хотел рассказать. Ну на эльфа посрать, иди с кисонькой базарь. Где Тисонька? Он впереди. А, все, понял. Мяу, я никогда не видел тебя в королевском крабе. Если хочешь, можешь почесать мне за ушком, я царапаться не буду. Зачем ты опять читать начал? Там Стас смотрит. Стас английский знает, прекрасно. И что? Ну, нафига ему твой дубляж нужен? Чтобы был.
Аж, сука, уронил микрофон, если ты не умер. Used to be a ship's cat, but the clipper I was on sank, and I was the only one to wrestle himself free from the waves. The people here were kind and took me in, being the king crab's foremost patron ever since. So I was. What friends I had. They drowned alongside the rats I used to hunt in the galley. And there I was, all alone. Not that I have it bad here, mind you. I've milk and fish aplenty. Most folks will pet me kindly, and when one of the village girls holds me tight against her ample bosom, I purr up a storm. But I do long for a companion of my own kind, and in that regard, there is no one like Maxine. A magnificent ship she was. Used to belong to a pirate, I was told. Unlike me, she didn't prove to be unsinkable, though. We hit the cliffs right beneath the Судя по всему, я знаю, где этот... Где эта овца. Петр решился от овца. Он говорит, какой это был... Стоп, погоди. А, корабль. Все, извини. The moment I hit the water, I writhed around like I would on a hot tin roof. By some miracle, I managed to reach the beach. А вот, Стас, надо было выбирать навыки говорения с котами. Упустил. And that was more than anybody else could say. Maxine, the mayor's darling pet. So gentle. А, ты просто неудачник, видимо. Fair a feline. Тасс говорит, что у него был навык, но этого кота пропустил. Palette of dyes in her sable coat. She's one of a kind, that cat. She likes me. I know she does. But when I declare my love, she backs away. I don't know why. I serenaded her and braved many a bucket of water for my efforts. But for some reason, she is not to be swayed. By all means. People make a fuss about them because they endanger the lands around the city. They never bother me when I'm out for my monthly walk, though. But still, I do detest them. I mean, they're so unnatural, aren't they? Cats can have 9 lives, but humans are only entitled to 1. Oh, don't mention orcs to me. Worse than dogs, that one. Sank Walrus Willie's boat right from under him. Best anchovy fisher in the world he was. A loss to us all. А как курица еще? Я думаю, там стандартные диалоги у нее будут. Ну да. Про овечку. Так, я вижу там... Have you ever had the fortune of challenging the fabled wizard of Hunter's Edge? Блин, это все персонажи. Сколько здесь персонажей? They say he's privy to ancient and arcane secrets, the likes of which I doubt Кстати, you Стас, can оцени у меня персонаж Блэк Мамба. Сестра действует. Не, пойдем по квесту сначала, потом... Ну давай. Так, вот, наверное, этот чувак. Ты легионер. Ты его только что минус 10. I am on the trail, Source Hunter. Лен. Greetings, traveler. And Ладно, may the immaculate пофиг. conduit's myriad blessings comfort and cradle you. Tell me, have Я you хотел... yet heard the revelation? А, ты разговариваешь с ним, да? О каких откровениях так? О каких именно откровениях ты говоришь? You mean you haven't heard? Oh, what fortune that I may share the goddess's salvation with one who has, as yet, been lost. Steel yourself, friend, for your mortal spirit could be forever transformed from this moment forth. The conduit, our link to the goddess herself, has given us a special gift, and the gift is thus. By following her instructions and becoming initiated into the one way, Нам не с ним надо было говорить. each of us live on for a span greater than the number of stars that twinkle within the goddess's right eye.
She came from on high to we mortals and showed us the path to the goddess, where all living souls are naturally inclined. She showed us that injury and malady need not mark the end of life, but that through her methods we could ascend to greater life in service of the goddess. То есть, так получили зомби, да? For this hallowed information, you must seek an immaculate chapel. Go north, through the forest and into the town of Silverglen, where all may be revealed. Ок. There, among her followers and friends, dwells the goddess's ecstasy, her one way. What's in a name, dear friend? For we all begin equal in the conduit's eyes, and only through great deeds may enter into her inner ring. Go on the path to the righteous, my friend. Forget not that the conduit has great plans for you. Ок. Шли в комнату. Says he's an immaculate. But I thought they'd been banished after the death of the Source King. Очень полезная информация, о которой мы понятия ничего не имеем. Кто такой Source King? Вот там какая-то звездный камень. Блин, нам надо в эту комнату. Угу. Поговори, наверное, с легионером. Давай. Это как раз все понятно. Это то есть комната, где произошло убийство. Ну, нам, наверное, нужно поговорить с капитаном тогда сейчас. Шли наверх. Че наверху? Где капитан? Житель Шерет, телохранитель Шерет. Давай Шерет поговорим. Блин, этому чумаку не стоит такие речи толкать в такой комнате, где все слышат. Это неловко. Greetings, greetings. Oh, you are most welcome in my chamber. Customers rarely find me up here, but I do so abhor the hustle and bustle of the marketplace. That I am. I have spent more of my life on the road traveling alongside great caravans than I have in any given place in Rivellon. Ты, Стас, выздоровел, кстати? For a few days or even but a few hours at a time, that is. You wouldn't believe some of the things I have seen. Oh yes, a city besieged by the dead isn't even remotely Я говорю, ты special выздоровел? to me. All the better that it isn't. For you and for me. Because outlandish events lead to outlandish wares. Oh, but let us not discuss. Лучше Let us смотрите. browse and barter. Так, ух, блин. Здесь черное колдунство. Блин, мне надо бабки. Смотри, короче, нанесение колоссального урона вызванному существу. Это экзорцизм. Усиливает урон, наносимый союзникам. Очарование цели вызывает угасание жертвы. Нельзя исцелить. Снижает силу воли. Снижает сопротивление стихиям. Ослабляет врага. Стоит все. Да хуя. Лечит за счет энергии врага. Блин, я хочу эти навыки, но у меня денег нет. Так, саперный набор, отмычки. Ладно. Пошли к этому сумасшедшему. Он задолбал орать. Пошли. О, опыт тайли за что-то. Хрен знает, но он наблевал, похоже, здесь. Ага. You have come. Yes. That is most satisfactory. Begone, brittle mask of age. Hear me now. Repeat Он типа the words ебнулся of случайно, да? Brittletooth, the child snatcher of Carador. Come, play with me. Погоди, а кто это? Это не тот чувак, который типа в кота превращался, который нас вызвал? Нет, там чернокожий был чувак. Ну-ка, погоди, дневник могу сейчас открыть? Ну попробуй. Или это эльф, который тебя звал. На входе?
Ну-ка, насчет помощи, которую ты просил. A game, yes. A game of blood and brutality. Нет, что-то другое. And dexterity. Fun as herring the horror harlequin. But like the serpentine stalker hisses before the stab. Да, это типа ёбнутый эльф. Darkness, darling. Hush, hush, and listen to my tale. The elves of Gandavon, they lived in peace. Oh yes. But one night, when the moon had hid her face, the orcs of the tribe of Kazuldagar beset our city. They cooked and ate and burned every last one of us. The light of dawn never saw an elf of Gandavon no more. Бывает. All undone. Every last one of us. Except for me, the midnight rambler, away from the city. I was very old. Не, нифига. Помнишь, там старик, который назвал так себе в комнату? Я про него и говорил. Да. Он не ёбнутый, он был секси какой-то там странный. Жареные эльфы. Нас эльф хотел отжарить, я думал. Он такие диалоги там вел, типа, ой, ты прекрасная дама, очарование моей души, там, иди со мной, почаруйся и все такое. Оказывается, он просто ёбнутый. Ну, the story of my life. Be frail, a withered grey, but the wealth of kings is mine. Countless assassins have ministered to the vengeance that is my want, and now is almost over. By Kala, lady of the last gaze, I swear it is almost Погоди, done. а это не эта секси арчиха, которая у стражи? Может быть. Я готов ее отдать на убийство ради сокровища. I have tracked her down by the curse of the spine spear I have. She does not know her ill-shapen son is setting fast. Color the dusk red, O sword of youth. Bloody the day with the bramble sap that runs through the veins of Victoria. Bring me the amulet that clings to her flesh, soon to fade. And yours shall be the bounty of vindication. Mine shall be its sanguine satisfaction after long, long last. Yes, Victoria. Господи, какой он извращенец. Must be held in hand, the heart around which the fingers of that hand must clench and tighten. Поняли, чувак, ты слишком любишь эпитеты. Ёбаный в рот. Все, ладно, договорил. Да твою мать. They knew my name. Oh yes. By the bite of the roving rattler, they knew my design. And so they sought to save their last, an infant, she who was to be queen. To no avail, oh no. Years, how many I know not. Years I searched, and now she has been found. Блин, я готов уже его замочить вместо этой арчихи. Her name is that of a woman, her employment that of a civilized being. But by the fork of Barbara Man-Eater, she is nothing but an orc, a cyst of nature, one of a misbegotten litter dragged into life from the tumid womb of a filthy, coarse-haired beast that was humped like a dog in the darkness of a stinking hollow. Он извращенец. Мне кажется, принеси оторванную сиську этой арчихи, он уже там сойдет с ума. Librarian, daughter, adopted child of Cecil, Mayor of Sicile. Мы точно ее не убьем. Bloodlust in you. I can feel it. Let it out. Set it free. Undo the last of the Kazuldagar. By the breasts of Sishara Goatsucker, give me my revenge! Можно мэру донести на него просто. Да, скорее всего, ему просто донесем. My name is Eglandir Twil Salanar, elf of the house. Когда спрашиваешь про арчиху, он тебе какие-то дифирамбы поет. Про себя он написал 3 строчки.
But by the twin blades of the Shadow Vixen, I shall have my revenge. The walls of memory are stained with blood, Ссать. and I would see them bloodier still. Ой, я могу с тобой That was поговорить. quite the radical change we witnessed. I never would have thought that the benign old man we met outside would turn out to be a vengeance-driven aficionado of assassins. He is as much a savage as those orcs. And how is Victoria guilty of her tribe's crime if she was but a babe at the time? End is nigh. Death comes a creeping Indeed. for you. Victoria probably doesn't even know about her past, and yet she's on a, let's call him eccentrics, hit list. Ну Для ладно. прощения. Короче, я считаю, что ее не надо убивать. И пока на этом О, можно выйти. Блин, нам сюда не надо. А где эта хозяйка дебильная? Куда нам надо? Где квест-гивер? Тебе нужно найти этого, как его, чувака, который начальник местный. А не хозяйку. Мы внизу, наверное, где-то. Не, я знаю, он в другом помещении. Пойдем в другое помещение. Ну, пойдем. Погоди, здесь еще что-то было. Квестики. С сумасшедшим мы поговорили, а здесь Новак. Ну-ка, Новак. Подожди, не говори пока. How did you know? Давай, Please пока. continue interrupting my drink if you'd be so kind. Drink, if you please. Have you ever had the fortune of challenging Все, я the fate слушаю, of можешь говорить. Hunter's Edge? Can I tell you? I suppose I can. And I could. But why would I turn my attention away from this whiskey when Mendius right outside is simply panting with excitement about the whole affair? How curious of you to show interest in a lonesome stranger at the bar. Let me answer by saying that who I am is hardly any of your business. And anyone with an ounce of tact would have known that already. Окей, срать на него. Душнило. Come О. now, Alistair. А, вот с этими чуваками мы говорили? One sword Нет. twice. Давай поговорим. What have we Подожди. here? A source Всё, hunter, is it? Well, my day just became rather more stimulating. Ага. Stand still then, if you don't mind. I want to take a good long look at Меня the ждёшь? so-called savior of Нет. Cyseal. Говори дальше. Tall as an elf, strong as an orc, but your face, quite classical, isn't it? Statuesque, some might say. Yes, smooth and sturdy as marble, yet fine as a chisel's edge. And my word, what passion burns from your eyes. Please forgive my being forward, but I dare say, can it be? You're exactly the person I've been searching for. I am Anna, jewel in the crown that is the fabulous five. I've cut 1,000 throats and baked 1,000 bread rolls, stolen the crown jewels of the Queen of Arata, and, with my pockets full, helped her reach enlightenment. When the day comes that I die, the gods will evacuate the heavens to make space for my formidable collection of designer slippers. I Не все contain ёбнутые там. multitudes, you see, and I am utterly replete. Except that, much to my dismay, I had as yet to find the companion to whom my heart so clearly calls. О, нифига, она пусть к нам идет. У нас будет 4 женщины, кайф будет. But then, Source Hunter, you wandered into this tavern, and I am most certain that that companion is you. Я хочу наебать That I 100%. have. For nearly a lifetime, it seems. Well, I'm sure you must know what I mean. Like existence itself lacked a significant component. Like if you could only fill a certain void, could Ну, connect может, with она the просто right так странно body, the right изъясняется. spirit. Together you could uncover new and thrilling vistas.
I believe I have found that component, that body, that spirit within you, Source Hunter. Come, if ever we are to be united, we must truly entwine our fates. We must link our causes forevermore. Yes, you must join the Fabulous Five right away, as soon as time permits. Together, as a team, we'll explore the boundless realm before us. We'll uncover fate, inch by inch. Нет, спасибо. Что она может торговать? Арбалеты, оружие. Спроси почему пятерки, что она скажет. Yes, I am part of that band of valiant heroes, and ever there must I remain. But you, my match, my soul's twin, may tie our fates together by similarly fighting under the banner of the Fabulous Five. You must speak with Mendius. He stands right outside this very tavern, and he alone can bring you into our illustrious fold. Then, my equal, friend of my body and mind, may we unite. Они реально сектанты какие-то сраные. Я к ним не хочу. Мы квесты, конечно, пропустим, я думаю, но... Ну, потом посмотрим, может, по окончанию этого города к ним зайдем. You expect me to believe you've never heard of Alistair the Almighty? Why, I'm only the most famous wizard this side of the distance. Although, it'd be worth checking the other side too, just in case. And don't forget, I'm the most eminent member of the Fabulous Five to boot. Surely you already know we've been voted the most influential adventurers guild by SideQuest Monthly. 3 years running. Your interest is piqued, I see. I'd suggest you have a chat with Mendius outside. He's in charge of recruitment and other such drudgery. A word of warning, though, we only accept the best and the brightest. By the looks of Блин, у вас он по-любому начнет с воровства сыра или типа того что-нибудь. Those nasty beasts are hardly worth my time. Though I suppose I'll step in if none of the recruits manage to prove them. Короче, я хочу к нему прийти, но после основного квеста. Ну, в смысле, после того, как мы городок зачистим. Мне кажется, это будет забавно. Так, а это кто? Мы с ним говорили, герцог Фервлийский. Я поговорю. А, я его слушаю. I suppose you're here to viciously interrogate me for information I don't have. Я слушаю. Like our noble Captain Aureus before you. Расскажи тебе о себе. I am the Duke of Ferrell. Though I suppose my name is in the mouths of enough ruthless gossipers that you've heard of me by now. It's very tragic news. I won't posture and say that the Consular and I were anything near allies, but I truly never wished the man harm. Ладно. И ладно. Так, я знаю, куда к Аурею надо идти. Так, давай. Пойдем сначала к жене. Да, мне кажется, нужно сначала осмотреть трупак. В смысле, типа место преступления. Не, нам этот Кошак говорил. О, кого есть? Ну. Погоди. Кошак говорил, что надо сначала к жене, потом. Давай. Ой, нифига, это погоди, это названные персонажи. Подожди. I'm sure Mayor Cecil is looking forward to making your acquaintance. Well, Mayor Cecil will be happy to see the likes of a source hunter. Welcome to the town hall of Так, погоди, это... Подожди, еще раз. Не могу понять. А, я не туда зашел. Ну, давай-ка мы разойдем, раз уже здесь. Поговори с котом, там кот. Где? Слева. А, это кошка? Подожди. Да блин, хочу послушать. Подожди, Паша. Персонаж тупит, ага. Все. But where are my manners? I am Maxine, and you must be one of those hunters one hears so much about. Charmed, I'm sure. I'm the mayor's cat, don't you know? Born and raised on velvets стоп, это Максин, которая... Maxine rhymes with queen, after all, and dearest. That is hardly a coincidence.
Oh, he's a darling old Tom, isn't he? Paws over tails in love with me, and who can blame him? The feeling's, well, it's rather mutual, actually. But that pet of a puss simply doesn't have a penny to his name. At the risk of sounding as shallow as a spaniel, I can't but admit my love does not come unconditionally. What if we were to have kittens, he and I? They'd jolly well starve, wouldn't they? With an alley cat for a papa? Oh dear Sam, he's such a good old bean. But he does rather reside at the bottom of the scratching pole, doesn't he? And dear me, one must have at least a mite of standards. But of course, darling. Be my guest. Oh, this quaint little town is a tad too parochial for one of my more urbane tastes. But one has to make do, hasn't Вот вы one? пиздёшница. Она, конечно, милая, все дела, но какая-то она And it is rather сучара. jolly to watch the ships sail in laden with all kinds of exotic wares, full of the little treats the mayor likes to spoil me with. Darling man, he На Марыся dotes похоже. on me so. Heavens forbid. No, fear is rather too strong a term there, Hunter dearest. The predator's instinct is a trait we share, you and I. And though those rancid ramblers may not be quite as easy to put to the claw as mice are, I assure you they are just as easily outwitted. Так, я, подожди, поговорить с тобой должен. Тихо. Оп. Everything we do seems to fortify your abilities. Я знаю уже, что ты ответишь даже. И Паша, у меня персонаж сучка, прости. Ну ладно, нет, я снисходителен. I suppose your example has inspired me to reach heights I never before envisioned. That inspiration hardly flows one way, my friend. Пойдет, давай с мэром поговорим, с Сесилом. Потом в трактиры сейчас ходим к Тетле. Посмотреть, там что-нибудь открылось потом, новое. Не, потом мы пойдем, когда после Аурея все равно туда. Ну да, давай. Я поговорю с Сисилом, подожди. Короче, я закладываю... Сейчас, пусть про себя расскажет. My elf? What elf? Oh, myself. I am Cecil, Mayor of Sicil, and husband of the stately Cecilia. I've been the mayor here for decades, and I'm quite eager to see Sicil through these difficult times. Yes, Он Сесил, мэр Сисила, и муж великолепной Сесилия. Это странно. What? Oh, you mean Sicil? Very difficult times indeed. As though the death of Jacon by source magic no less weren't enough. We're also facing all sorts of brutish intruders. The undead have overrun all but one northern trade route, while the orcs are making a habit of savaging our beaches. That's not to mention that at the top of this whole caboodle, there's rumors of some new religious sect or cult or some such, sticking its tendrils into the innocent, seven-fearing folks of Sicil. And, while we're on the subject of troubles, I myself have a private matter I'd like to bring to your attention. It involves a magic relic I rather foolishly sought. A weapon called the Staff of Pergamon. What of what now? Oh, you're speaking gibberish. Ah, you mean the Staff of Pergamon? Yes. I was expecting a shipment of weapons, and among the cargo was this Блин, я хочу этот посох теперь. very rare staff. I managed to place the order through means somewhat, atypical to a government official. Cecil proved an old fool, though. For the merchant slated to deliver it to me has just informed me that the damn thing has gone missing. I fear it may have fallen into the wrong hands, and I wonder if you could retrieve it for me. Конечно. His name is Conrad, captain of the Tide Splitter, a merchant ship still docked at the Sicil harbor.
You can talk to him if you think it'd help. But I'd quite like to avoid getting the Legion involved, if you don't mind. The staff itself contains a shard of an ore, highly valued for its use in the weapons of war. I know use of the material to be forbidden, but I was desperate to do something to aid the townsfolk against the undead. А, теперь я чувствую себя неловко. Ладно, посмотрим. Oh yes, yes, now I recall. Indeed, I could hardly believe it myself. The Council and I have certainly had our differences over the years, but old squabbles evaporate under such circumstances. Most of the townsfolk are certain Jake's wife Esmeralda is responsible. In fact, the Legion have taken her into protective custody to keep her safe from the mob. As you can imagine, I've known Esmeralda for years. That business between her and the Duke of Ferrol was always a bit suggestive. But I've never had cause to suspect her of violence. Still, one never knows for sure. An all-right bloke, apart from all this Esmeralda nonsense. The whole town knows the only goal of his business trips to Sicil is to spend a night or two at the King Crab Inn with Mrs. Counselor. What? The undead? Yes, for the past 2 years those blasted skeletons have all but suffocated this city. With all but one trade route overrun, Sicil's once torrential commerce has slowed to a pathetic trickle. Well, I do believe that's something your parents ought to have discussed with you long ago, Source Hunter. But I suppose if you really don't know, I'd be remiss if I didn't at least explain the basics. Ah, you see, when a lady and a fellow are rather nice, well, rather more nice, they occasionally, well, they... Oh, this is nonsense. I'm the mayor for the 7th sake. I can't be bothered to chat all day about the birds and the bees when Sicil's under siege by orcs, undead, and cultists. Maxine? What in heaven's name are you? Oh, you mean the mongrel that's always skulking about the place. I spent months trying to teach that worthless hound how to fetch, and it sat through every lesson looking at me as if I were an idiot. Man's best friend, my Он совсем плохой, да? Подозрение на все. Дайте ему кто-нибудь лекарство. Нельзя сказать, что она кошка, ну ладно. Давай о библиотеке. All my clothes are in fine condition, thanks. I've been going to the same tailor for years. Что ты? Трейлерс лакей. Расскажи о библиотеке. Я заложил чувака, сейчас попробую. Someone wants to see Victoria dead? That cherub of the book? That seraph of the library? Outrageous! Hear you me. You must stop that dog by any means necessary. As mayor of Sicil, you have my permission to take drastic measures if need be. Интересно, ладно. Расскажи библиотеке, ага. What kind of berries are you interested in exactly? Ah, the library. Yes, yes, you must have a visit. It's the gem of Sicil. Would you like to have a look? Конечно. I'll escort you upstairs myself. Давай. Marvelous. Follow me then. Это, наверное, квест на то, чтобы она нам, типа, дорогу открыла, чтобы убить, но, наверное, не будем делать пока. Ну да. Я думаю... Поговори. Это кто такой Джон? Слушай, ты будешь? С кем? Я с Сисилом говорю. Ага. My Victoria has every volume you could possibly imagine, and she's got every speck of information about Господи. packed into her brilliant brain. Yes, Victoria's come a long way from that little bundle of claws and teeth I adopted so long ago. Ah, it brings a tear to my eye just seeing her here among her beloved books. Погоди, а Джан это... Нет, не он. Oh, yes, yes. I'll be on my way back downstairs now. Please introduce yourself. I know Victoria will be happy to make your acquaintance.
Можно Виктории сказать, кстати. Погоди, давай сначала все поговорю. Я поговорю с Викторией. Volume 1, Volume 2. Demonology for dumbbells. Ugh. I need something more advanced. The Pseudomonarchia Daemonum and the first I am edition. Victoria, daughter of Mayor Cecil. Oh, I know what you're thinking. The likeness isn't exactly striking, is it? When I was very young, you see, I must have been cast out by my tribe, for I was found in a wicker basket floating past Sicile toward the sea. The fisherman who found me would have drowned me on the spot, for I am an orc after all. But praise be Amon-Hor, dear Cecil was among the gathered crowd, and he took pity on the exiled infant that chance had put in his way. He raised me like I was his own, this kindest of souls, taught me the language of men, their customs and their letters. Thus, I became the city's librarian, a position I uphold with no small diligence and pride. Indeed you may. The wisdom I here hold is yours to peruse and even take with you. All I can ask is that you return the books you borrow, so that others may enjoy them too. Ага, сейчас. Я, в принципе, ее это прочитать и можно ее изучать, что с чем. Kira Lizor. Oh, do pardon my language, my friend. But that is quite the startling revelation. So much sadness, so much anguish. Eglandir's tale is heartrending, though it seems that in the pursuit of retribution, he has himself become as great a ghoul as those that wronged him. Does he not see that I am now the one who is to be wronged? Must he make me, of all gentle-minded and life-loving creatures, why must he make me the target of his imperishable hate? Whom have I ever harmed? I live for books, not brutality. So, let us approach the situation with reason and ask ourselves, where do we go from here? Нам нужен только медальончик First, так-то. let me say this. Hashizm bil kushim zunum. From my heart, I thank you for warning me. I thank you and I trust you. So pray, let me pose the question. What do you advise we should do? Я думаю, лучше арестовать. Да нет, давай амулет. Ну, это как бы не это... Если мы арестуем его, то он нам не даст сокровища. Ну, если мы пытаемся вернуть, он может убить ее. Нет, мы уже дадим доказательство, что мы его убили амулет. Он просил доказательства амулет. Давай не ссы. Давай амулет возьмем. Я сохранюсь. Да, пофиг вообще. My amulet? But it is Haxmaji, a sacred token that houses the presence of my ancestors. No, I cannot part with my talisman, the keepsake of my soul. Очаруй я. Или уговори. No, this isn't the grimoire I'm looking for. Is there no new book to be discovered in this library? Что происходит сейчас? Я камень-ножницы играю. И, похоже, проебываю. Demonology for dumbbells. Ugh. I need something more advanced. Is there no new book to be discovered in this library? Не согласна. You may try and trick me out of my amulet, but you will not succeed. Так, дай-ка я с ним поговорю. Тебе арестовать. Нет, нафиг арестовать. Все, арестовать. The lesser key of Saratandras. What nonsense. The Pseudomonarchia It would probably be better if you, rather than I, informed Captain Aureus, though. He bears little goodwill toward me ever since my more savage brethren have been marauding the beaches and killing his legionnaires. Demonology for dumbbells. Ugh. Turjageta, friend. Yes?
Have you decided what should be done? Please do not press me any further. With the power of Блин, Harold, Паша. I will never part. Ну все, типа, это проебано. Я, конечно, сохранился перед этим. It would probably be better if you... Indeed, you... Это чуваком Ну, типа, лучше по-честному, наверное. What? What is this? Who are you to interrupt my musings? By Naga the Protector, they have the manners of boors, these boatmen of Saisir. Oh, but perhaps I spoke too soon. Perhaps I was mistaken, for you hardly resemble the local fisher folk, which, incidentally, is a compliment of copious dimensions indeed. No, a source hunter, that is what you are. Yes, a stalker of sorcery, a chaser of charms pernicious. In truth, I cannot go so far as to say it is a pleasure to make your acquaintance, for I take no pleasure in the company of man. But it may just be to our mutual advantage to join forces nonetheless. Why, simply because you hunt source, and I, Jehan, hunt demons. You are aware, of course, that quite often both of these pests frequent the same shadowy pools of infamy. Now, I hate what I hunt, but I respect its cunning. Should I not, I'd have been decimated, body and soul, long since. This is a sentiment I'm quite certain you must recognize. Let there be strength in cunning, yes, but Конечно, я согласен с ним работать. On one condition. That on our joint travels we will never deal with demonic entities, no matter how tempting their propositions. Fuck. Give me your word on this, and I'll weave you spells. Ну, если что, его прогоню просто. Very well. There will be no deals with demons. Still hasn't been returned. Agreed. Nothing good ever came from bargaining with those devils anyway. Ну, вообще бывает, так-то в демоны клевые, ну ладно. Most gratifying. Нихера у тебя там это... And thereby ready to descend. Descend into the madness that is sorcery. Into the depths where demons dance. Gladly shall I follow you into the abyss. Sometimes I think these orcs sprout little legs in the night. Пойдем к этому, к чуваку. Нифига, у тебя уже двое этих. А нет, он отдельно. Возьми ты его сейчас себе. I assume you address me for a reason, so go on. Speak. Нет, тебе надо на портрет, просто себе его. I have answers. Ну ладно, поговори, чё. More prey away. У меня нету возможности на портрет щелкнуть. Ну, значит, он самый будет. Угу. А почему книги не все можно взять? О. Ну и типа ты все равно лучше управляешься с боевкой. Lucky find. Place this book here. A volume of poetry among novels. Urak. Mayhem. Чистый свиток воды. Кайф. Так, что за книга? Kajdinar. A brief history of sorcery still hasn't been returned. Teleron will have to pay yet another fine. С крысами. Хотя попробуй вернуть книги, которые ты взял. Зачем? Ну, в смысле, подойди просто. Есть такая возможность или нет? Да. Ну, в смысле, у Арчихи. Нет. Нет? То есть чисто в ящике обратно положить? Да, наверное. Но я этого не буду делать. Здесь разные все книги, прикольно. Fortune. Я на этаж вниз пошел. Ага. С кошкой поговорю. Ага.
two, but where has the third one gone? А, нет. So, sometimes I think these books sprout little legs in the night. Так, ты с кем говоришь? А, с кошкой? Начинал ничего не говорит. Так, сейчас, секунду, я поизучаю книги, прочесть. Конец своего счастья. Ничего не дало. Мне тебе рецепт меча дали. Not a lot of meat on her, is there? Занимательные Someone ought to жидкости. fatten her up if they want to get a good meal out of her. Зелье сопротивления ядом. Как разделить толпу? Какой-то дневник. Пиратская жизнь. Так. Улучшенные металлические доспехи. Дельный клинок. Так, все. Срать. Я все вроде прочитал. Так, а у меня посох Джоанна, потому что брал Джоанна, не я. Ну ладно. Если я эти книги прочитаю. Блин, как неудобно, что это надо все перетаскивать. Интерфейс корявый. Не, новый не. Ну, у меня на... Попробуй в следующий раз, может тебе удобнее будет на этом, на контроллере. Не, мало этих возможностей. Так, я хочу себе прокачать умение. Почему геомантию не могу прокачать? Ну ладно. Так, арбалет, 2 оружия, лук хочу. Блин, что я хочу? Защита. Не хочу личность, лидерство. Что дает? Так, обаяние, обмен, талисман, удача. Потеряет удачу, при бою со скоростью повышает редик. Нет, рукоделие. О, мне надо знание легенд 1. Класс, у меня есть. Ремесло, телекинез. Так, кузнечное дело это я потом буду делать. Сейчас не хочу. А сейчас аэроту энергия. Определяет, сколько заклинаний типа аэроэнергии вы можете выучить. Пусть будет. Какая что такое стрельба? Определяет, сколько навыков типа стрельба вы можете использовать и сколько воды вам нужно для этого обучения. Слушай, а кошачья любовь это квест? Ну, класс. То есть надо поговорить потом с этим... с котейкой. Так, сейчас я хочу себе навыки. Ты качаешь себя, нет? А чё, уровня-то нету ведь? Есть. Куда, в персонажа нужно лезть? Да. Или в навыки? В персонажа, там где у тебя навыки. 3-й уровень, правда, так. Ну у меня очки способностей. Мау. Талант мастер на все руки позволяет вам распорядиться 2 дополнительными очками способностей. Че? Моя прелесть дает 50 шанс, что в сражении будет знать, когда вы наносите удар. Обаяние на 20, но снижает на 1, смерть стреляет. Нет, торопыга. Ученый. О, нифига, талант ученый дает 1 очко кузнечное дело и ремесло. Вот это мне надо.
А, вот талант чутье надо. Ладно, пусть чутье будет. Потом сделаю другой талант. Здесь потрачу на... Перк повыбираю даже немножко. Ага. Так, ну очко умения. Что такое? Аэро, гидро, гео. Стрельба, чародейство. Давай. Ладно. А вот тебя начинается фонить немного. Я телефон поднес. Ага. Чё, все? Нет, я подожди, читаю еще перки. Окей. Так, а чё у меня нет? Ничего изучить. Смастерить могу что-нибудь. А где у меня рецепты? Попробовать рецепты. Так, зелья, стрелы, птища. Меты. Ничего не могу сделать. Ну ладно. Ну, я себе, наверное, максимальный вес прокачаю, грузчик. Фиг его знает. Так. Да, его, наверное. Заряд не осталось. Так. Ага. Значит, навыки я распределил. Окей. Персонаж. Ой. Что делаешь? Ну, случайно. Ладно, погнали. Пойдем к Эсмеральде поговорим. Да? Здесь она. Лавка Эсмеральды. Блин, там опять дохера народу. Ну ладно, пофиг, пошли. Тюк, давай поговорим с Тюком. Ну ладно. Говорит, отстань. Че? Ну да. Не получился разговорчик. Ну ладно. Вася, Тим, говори с ним. Ага, мои удачи на берегу, мы замочили их двух друзей, ну ладно. I am Septimus, seventh son in a household of 9, legionnaires all. Me and 2 brothers of mine were assigned to Sicile from day 1. Alas, both of them have long since fallen in battle against the dead. But never shall I lose heart. Long as a single legionnaire stands, all of us remain undefeated in the eyes of the gods. So fair a lady I have seldom seen in all of River, my friend. And I have traveled more extensively than migratory birds do. She stands accused of murder, but in my mind, her presumed guilt is a fallacy, and indeed a fabrication. Steadfast will I guard her. Never will I waver unless absolute proof of her culpability should be brought before me. Jake's murder is, in a word, a tragedy. He was well loved in all of Sicile. The Council of 7 couldn't have wished for a better ambassador.
that he of all people should have braved the undead siege for so long, only to be felled by foul sorcery, is heartrending. And what questions are those? The Sicilians used to say this was a chosen place, favored by the higher powers. But they don't talk like that much these days. Hard to feel favored with such horrors haunting every border, I imagine. I've fought orcs crazed with blood liquor, withstood assaults by ogres wielding clubs made of human bones and teeth. Aye, I've braved the poisonous spear tips of goblins aplenty. But never did I know fear until I faced the undead. Not a pleasant... Сорян. Пойду поговорю. Tell me, Septimus, would your wife... So Да that блин. item interests you, yes? Что ты I сделал? can let you have it for a very Своровал reasonable случайно. price indeed. Так, интересует, могу предложить по очень выгодной цене. Спасибо, я только присматриваюсь. Then please try to leave things where they are if you do not intend to buy Пойди anything. и дай мне попозарить с ней. Потому Мне что... надо, подожди, мне надо предмет выложить. Сворованный. А где он? Значит, нет, ладно. А, блядь! I can let you have it for a very reasonable price indeed. Ага. Опасная лавка, где можно все спиздить. Угу. Я просто купил хлеб, который спиздил. Ладно. А я ничего не купил. Дай. I am Esmeralda, wife of Jake, and now, alas, his widow. Poor man. We were both so young when we married. He so rich and I so poor, but his По one любви, and only наверное. princess just the same. Like I told just about every legionnaire in town, I don't know anything about poor Jake's murder. I want his killer found and tried, but everyone suspects me of this evil deed. And you're no different, are you? Nope. So what happened? Some of them tittle-tattling crab chasers down the pub call me a murderous gold digger and you believe them? These insinuations truly go beyond the pale. Oh, I think I'm getting one of my headaches. Well, what do you want to know? We're surrounded. Undead haunting every exit. Orcs gnashing at every entrance. We're sealed in like mummies, you know. I've heard that once they're animated, the undead feel all the rage and violence their living counterparts felt during life. Can you imagine living through all your most chaotic feelings all the time? To be quite adamant about her innocence. We'll need to look for evidence if we want to prove she actually did the evil deed. Yep. Пойдем отсюда, чтобы не спиздить что-нибудь случайно опять. Погоди. По-любому можно пробраться в ее комнату. Ну, типа, не у всех на глазах же. А, наверху что? Где наверх? Наверх можно просто так пройти. Ну тут можно попиздить. Тут вроде никого. Сложенная одежда. Не надо пиздить. Каймер, давай я сохранюсь сначала. Так. Рисунок петуха. Смотри, Пашка, твой рисунок. Чё? Я понял. Хуя там, блять, у нее драгоценности. О, стоп, что-то нашел. А, и ты нашел. If only the popular girls from the Source Academy could see how edgy and dangerous you've become. Вообще-то, это кто говорит? Не знаю. У тебя какой бэкграунд у тебя есть? А что ты нашел вообще? Я не понял ни хера. Что ты нашел? Ладно, ну-ка дай-ка я попробую камушки спиздить. У них до хера. Why is she keeping those on hand anyhow? Sentimental reasons? Почему? Это рассказчик, похоже. Или у тебя предмет есть какой-то говорящий? Может быть, не знаю.
Пахучие трусы я взял. Класс. Ладно, пойдем вниз, посмотрим. О, стоп! Что это? Ключ от дома Эсмеральды. Кайф. Ладно, все, пришли вниз. Мы пришли, зачем мы пришли? Мы получили, зачем пришли. Ладно, все, пошли, пока на нас не... Книжка, погоди, на улице. Что за книжка? Самый вкусный пирожок. Естественно, я беру и изучаю. Блин, какой неудобный инвентарь. Как понять, куда мне смотреть? Новое тесто. О, тесто яблочного пирога. И яблочко. Мне нравится то, что мне не нужно читать книжки. У меня тоже эти рецепты появляются. Ну да. Ну все, пошли к Аурею, наконец. Пока в другую сторону. Блин, неудобно. Мышки все время куда-то другая мискликают. Так, нам надо направо сейчас. Как-то. Товарищ Аурей, расскажите, как вам пройти, ёбаный в рот? Яху! Прям мы там партию набрали, считай. Угу. Сейчас можем уже, кстати, идти мочить, я думаю, как минимум этих подвал в доме. Там нет уже этой. Дверь закрыта в подвале в доме. Ну, сейчас мы ее сломаем. Так, ну вот этого или нет, сажаем инструктор. Можно на кладбище нежити помочить, пробовать. На кладбище? Можно, но там какой-то чувак дамагер странный с огнеметом. Я чуть переживаю, но можно пробовать. Давай поговорим с Ауреем. Mr. Head Honcho Legionnaire! The Source Hunter says that creep Robert stole my sheep. And? Well, aren't you going to arrest that stinking thief? I'll have a talk with him, madam. Я поговорю. Do what you must incisive. Don't make waves. Don't interfere with the Legion's affairs. You hear? Whom would you have the Legion arrest? The elf. What in the name of Ahu's arse should I arrest him for? He wants us to kill Victoria. Блин, я хочу его сокровища, Паша. Ну ничего, все равно ты не получишь уже его сокровища. Возможно, нам дадут квест его захерачить. Выбирай, что надо. Опасный безумец. Или бред это безвредный старик. А вот Степа ХР заебал. Тихо, я думаю. Что тут думать, блин? Я не хочу его садить в тюрьму, это отстойный вариант. Нормальный вариант, это, блядь, лучше, чтобы честно получится сделать. Нахер честно, я хочу его сокровища. Ну, честно, в смысле, не перезагружаешь. Ты уже не получишь сокровища, а орка мы выбирать не будем, Погоди, поэтому давай... может, мы сейчас можем... ну он все равно скажет. Ладно. Да заебал. Давай. He is a dangerous lunatic and needs to be incarcerated. Сейчас, скорее всего, скажут, нет, не будем его садить в тюрьму все равно. Ну? So, he wants you to kill that savage the mayor calls his daughter, does he? Hardly seems a crime to do so. But I guess I cannot allow assassinations to take place. I won't arrest him unless I have some actual evidence, though. Or did you think I'd simply take your word for fact? As I suspected. I'm Captain Aureus, if you must know, leader of the Legion in Sicil. By which I mean I have the enviable task of commanding a battalion of walking dead. For I fear it may well be but a matter of time before the undead undo all my soldiers and turn them into drivelling hordes of their own misshapen number. Gods above! Some politician snuffs it and everyone's in an uproar! Ridiculous! I told that wizard brat of an Ahu not to bother. He just had to send for source hunters, didn't he? Bloody magicians. They see a pigeon poop and think sorcery's afoot.
Nevertheless, I want to be kept in the loop. Understand? I am in command of this town. Not Mayor Cecil, not Ahu, and definitely not some hotshot source hunter. So investigate Jake's death if you feel so inclined, but report back to me the moment you discover something out of the ordinary. The scene of the crime is over at the King Crab Inn. You can tell the guard you have my permission to enter. Капец, порядки деревенские. Stolen? Gods, what a fool that Roberts is. Taking a bribe in beleaguered old Sliceal. Ah, what was he going to do with that gold? Buy the largest kipper in the land? He has a lot to answer for, but not as much as the one that did the bribing in the first place. Guess your mission is pretty clear, isn't it? Off you go to find this munificent body snatcher. Evelyn? Master Theriron's apprentice? Nice lass, huh? Brewed me a potion once that cured me of a rash more bothersome than a badger down your breeches. No, she doesn't seem like the type to play hide-and-seek with stiffs to me. You suspect the mayor? Dear me, you couldn't be further from the mark if you lay the blame on a paraplegic cow. The man raised a family orc out of the goodness of his heart. You dolt. A murder indeed. Не нравится этот чел. Я хочу его уничтожить. Esmeralda is Jake's wife. Well, widow. Everyone in town, down to the crabs on the beach, is convinced she killed him. Now, the girl has the reputation of being a flirt. There is that. But that doesn't suffice as evidence, wouldn't you say? Or do source hunters rely on hearsay alone, perhaps? That certainly would explain some of the cock-ups you lot have made in the past. Можно я ему уже кинжал в спину воткну, пожалуйста? Straight face, your order never wrongly tortured and executed anyone. Hardly. But I won't stand for such nonsense. If you bring evidence before me, I'll evaluate it with perfect objectivity. The Legion relies on reason, see? Not idle superstition. 100%. А вдруг? If you must. Bravo! Figured that one out, did you? I haven't been stuck here for 2 years because we're being besieged by fluffy kings, you know. Those brain-feasting freaks out there keep on coming. And it takes all the sword arms and all of Ahu's half-baked contraptions to keep them at bay. Keeping them at bay, that is all we do. Were that I could break their backs once and for all. How am I enjoying it? Are you spoiling for a fight, Hunter? Are you? Sicey stinks of fish, reeks of orcs, and on a good day the wind disperses the stench of decomposing corpses. I can't remember the last time I had a proper piece of steak, and by now I retch at the mere sight of sardines. So in conclusion, I am not enjoying Sicil. We are the pride of Rivellon, to be found and to be seen everywhere. We don't hide in the dark and lurk in corners like some I could mention. No, we protect the civilized from the barbaric, and we do so impeccably. I'd say they're looking for weak spots in our defenses. They can't make an attack over land for fear of Ahu's magical machines, so they're trying their luck by sea. They won't succeed, though. Not against the Legion. Yes, and he also spends most of his time in the guise of a cat, licking God's knows which body parts. Sects, sorcerers. You'll be seeing flying carpets next. Так, что бы у него спиздить? Ничего не надо в него пиздить. Я спиздил одну книжку у него. А, говори с крысой. Где она? Передо мной. Во-первых, ты где? Я внизу. В подвале, что ли?
Звучит-то понятно. Вот зачем и у кого. Ничего интересного. Ладно. Угу. А, стоп, там Пойдем, книжка. короче. Погоди, спрашивай. Так, я хочу эту дверь открыть. А что будет, если я ее открою? I will have none of that, you hear? Ага. Понятно. Да, тебя послали нахер, понятно. Подожди, я ее открыл. Ну-ка, погоди-ка. А теперь в скрытность. Да, у тебя не получится все равно ничего. Меня не видят. Блять, меня видят. Отвлеки его разговором справа, пожалуйста. Пробуй. Нет, в смысле, чтобы он смотрел направо. В смысле, от двери. Ага. Кайф. Продолжай отвлекать пока. Угу. Рулик. А. Perfect Crime. Химаш. Бай. Там что-то было хоть, нет? Книжка из какого-то из приключения. Том Искателя приключений. Сейчас я посмотрю, что это. Справочник Искателя приключений. Прочесть. Палка с гвоздями. Прекрасно. Ну ладно, хоть что-то. Пойдем в библиотеку заглянем на 5 сек. Пошли. Так, подожди, по главному-то квесту что нам? В комнату идти расследовать. А, да. Ну давай через библиотеку. Так, это... Я не помню куда. Нам к мэру. Вниз слева. Не сюда. Мне нужно нарыть доказательства. А как ты нароешь? Это надо к этому идти. Ну, я с Арчихой хочу обговорить дело. Угу. Посмотреть, Да. появится у нее. Не сюда. Ну, погоди, что за чувак? Попрошайка, понятно. Это что такое? Заброшка какая-то. Have some pity. Ну ладно. One coin, two, noble spirit. One coin or two. May the soul of Astartes smile upon you, kind stranger. Oh, demon, serve the up one. Come on! Come on! Can't you hear the stage calling you? О, тут чувак второй, который этот. In my folly, I saw the council of those before it occurred. They were not trusted, but they gave foolish advice to the foot. They told me that I would find fame and renown if I renounced my worldly possession. Fire, You there! the most thorough You look cleanser, like an was actor my just nemesis. waiting for his big But as my debut. heart burned in front of me, I felt no elevation, no piety, only the sudden weight of my own idiocy upon my back. Что он говорит? Типа, подойди ко мне. Поговори со мной. So, those statues told him he'd have to renounce his earthly possessions to become a spiritual leader, did they? Да, он типа поговорил со статуями. Since when is poverty a prerequisite of spirituality? Right. I'm not going to throw my things on a pyre in the hope that the stench of my burning trousers will please an ill-defined spirit. Давай, с чуваком. And who are you supposed to be? Подожди, да, я его слушаю. Oh, I should have been one of the greats. But here I am gathering peasants to watch peasants perform broadside pageants for peanuts. No, really? I hadn't noticed. If not for this ridiculous condition, you'd know me as the king's favorite thespian. Don't you have an impressive library here in Sicil? I'm sure that beast of a Как раз можно у нее librarian could спросить rustle про something up пьесу. for you.
Take it up with Katarina. She's the master of this pig circus. Ладно. Вот Катарина. А с Катариной поговорим. Подожди, я тоже послушаю. No matter, you're at Katarina's fair, Mhm. veritable summer home for troubled minds. Won't you take a seat and А, let всё, я our слушаю. esteemed entertainers whisk you off to a better place? Продолжаю. Mhm. Well, I'm Katarina the Fair, fairest first lady of the fair, of course. I do love making the acquaintance of my patrons, and who knows which of them might become one of my performers. I've an open stage in want of talent, and I've often found the best young performers among the rank and file of the audience. The theatre's favor has overcome you, has it? Marvelous! I do so love a fresh green talent ready to bloom. But I support players, not writers, you see. If you want to perform here, you'll have to find tried and true material. Check the library and see if any of the classics there interest you. I'd love to see a Source Hunters take on one of the old standards. Right away, my dear, just as fast as your boots can carry you. You've found something decent to perform, I trust, and you've gathered enough actors to do it justice. Speak to Master Chaucer if you're ready for your debut. He... Кто такой Чосер? Это Чосер. А, пойдем в библиотеку сначала. О, господи, это голова. Fantastic! Bravo! Bravo! Today, I think, a king. The great Sigurd and his rainbow of war. Fantastic! You there! Take a seat! Prepare to laugh your head off! Cry your eyes out! And teeter on the edge of your seat with an original tale from Stefan! The О, это моя тезка. Severed Head! Почти как я. I am Reginald the Illusionist, purveyor of the most amazing artifact in Andevale. This fantastical talking head. Catch the act while you can. This show will only remain in Sicil Всё, я as long слушаю. as there are legion soldiers to entertain. Ah, yes, I know of that talentless bull. He was here entertaining the troops before I was brought in. I'm sure the hack simply bored his audience to tears until they cried for a replacement. 100%. Enter Reginald the Illusionist. We need our boys in red happy, relaxed, and ready to fight. Not wasting their energies cringing at a fool with a depressed rabbit in a borrowed hat. That's right, a talking head. And he doesn't just Блин, talk. по-любому это зомби. He'll weave you a yarn so fantastic, you'll be begging to hear just one more, and just one more. It's quite a story how I found him, too. I obtained this curio by some rather sensational means. Ты отрубил ее. You see, I was diving in search of a rare medicinal sea herb. I volunteer at the local children's apothecary on weekends. Молодец. In the shallows around Sicil's own Black Cove, when I spotted something amazing. The chest belonging to the fabled Captain Pontius. Though the chest was stuck fast, I summoned a swell of great strength and prized it free from the ancient rock. I had the treasure of a lifetime in my very hands. But then, slurp, I was swallowed by an ornery kraken that seemed to appear from nowhere. In the hubbub, I lost hold of my prize and watched it sink to the bottom of the beast's cavernous belly. Still, I feared only for a moment that all was futile. Before my mind's eye swam the faces of the many war widows and leprotic orphans who would be lost without my charitable support. I knew I had to live. Grabbing fast to the hilt of a cutlass that floated by at just that moment, I summoned all my strength to slash a great gash in the creature's gut. Freeing myself from my would-be tomb, I swam as quickly as I could, first to the surface and then to the shore. It was there, along the rocky beach, that I tripped over this talking head. Strange. Мне кажется, головой могу что-нибудь сделать. My
Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Oh, excuse me, I'm trying to prepare for the next show. Autographs will have to wait. Не, ничего не могу. А, подожди, ты разговариваешь? Да. С кем? С головой. Я не могу послушать почему-то. Да, вправо внизу будет текст. Нет, нету. Ну пофигу, что она там говорит? Он хвастается, что автограф совсем будет позже, что он удивительный поющий Стефан, единственная разумная отрезанная голова в Сайселе, слава богу, мне разнесла по всем городам и долинам. Эй, ты ведь искатель источника, да? Ох, Аллах, семерым, помоги мне, меня похитили. Стал бы познакомиться, а теперь, с твоего позволения, Стефана ждут поклонники, помоги мне отнести меня в подвал Реджинальд, там все расскажу. Верблюд, если ты готов, ты же не против прокататься в моем кармане? Не трогайте, говорит. Короче, он просит его унести. Я думаю, это можно сделать незаметно, только где Реджинальд? Подвал Реджинальда. Не знаю. Идем в библиотеку. Склад, лавка Эсмеральды. Ну. My word! Эвелин какая-то. Слушай, Эвелин это часом не это, не магичка? Магичка, которую подозревают. Пойдем с ней поговорим. Шли. Только понять, как дойти до туда. Меня хочет похитить эту. О, и у нее овца есть. По-моему, подозрительно. Поговори с овцой. Сейчас. Почему-то не могу. А мне говорит Бе. Ну иди сюда поговори, здесь с овцой и коровой. What's this? I found something. Сохранить, Паш, пожалуйста. Ага. У меня почему-то что-то... Ну-ка, подожди. Что тут боит? Подожди. Ну-ка, подожди секунду. Блин, зря ты сохранился, Паша. Что ты сделал? Плохо. Ты сохранился, да? Да. Ничего не делай. Подожди, дай я с тобой поговорю. Поздно. Я не могу ни с кем говорить. Мне надо загрузиться. Загрузись. Я почему-то... Ну-ка. А сейчас... Дай с тобой поговорю. Подойди ко мне. I need a moment to reflect. Что ты сделал сейчас только что? Разрыл могилу. Some may call me heartless. I'd suggest I know how to make difficult decisions for the greater good. Heartless you may be, but even heartlessness has its place. Так, еще раз сохранись, пожалуйста. Может, у меня провал был навыка. Я больше ничего не могу сделать. Блин, обидно, ну ладно. Подожди, я поговорю с той овцой. А с коровой поговорил? Нет, сейчас поговорю. Коровка.
Если он не подох. Угу. Чё, куда? Куда? Давайте с ней поговорим и завязываем, я спать хочу. Смотри, время уже 2 часа. Скиллет. Что ему плохо, мне кажется. So, which of you is more... Excuse me? This is a private Подожди. signal. Who in the name of the Senate Подожди, you are ага. barging in here? Out, I say, right this instant. Oh, I'm sorry. It's this task. I'm just... Who am I to meddle with life and death this way? I'm an apprentice of the healing arts. Healing! But this decision feels like precisely the opposite. I have but one healing stone, you see, and 2 direly wounded men who need it. I've been racking my brain trying to decide on the best method to settle this grave situation, but perhaps it's better off in the hands of an esteemed source hunter. Surely you are more accustomed to weighing life and death than I. What would you like to know? One of the brave few willing to traverse the trade routes plagued by the undead. A young man, but excellent in matters of business, before he fell victim to an orcish club in the north, that is. Thankfully for him, a cattle trader found him, nearly dead, but not quite so. Quite the venerable staple of Cyseal, Stephen, and recently blessed with his 3rd grandchild. He was leading a crew of builders when a stray beam struck him in the temple, and only a few days shy of his last day of work before retirement, no less. Мне на него пофигу вообще. Nearly everyone in Cyseal is familiar with grinning. Is that so? Well, I handled the corpse myself, indeed, but I hardly knew the man in life. I was shocked when Ahu asked me to come to the crime scene, but Theliron had taken ill, and the responsibility fell to me. I arrived at the inn, where the body lay just where it had fallen. The injuries were like nothing I'd ever seen. A single intricate laceration wove like lace around every inch of his skin. Neither a beginning nor an ending point were discernible. I examined the corpse and recorded what information I could. I personally delivered the corpse the short distance to the mortician's house. As far as I know, everything was, as far as a magical murder is concerned, quite normal. Yes, a curious relic indeed. I got it from a kindly abbot, Loik by name, in the northern town of Silder Glen. He is of a certain faith, the Immaculates, they call themselves, that espouses the belief that certain stones can heal wounded flesh. I myself was nothing if not skeptical of his claims, but something happened as he handed me the stone. A small cut on my finger instantly healed, leaving no trace of the wound. Needless to say, I was astounded. But it's strange. The stone is only good for a single use at a time before it reverts to a useless, inert state. It takes time to regain its magical Я хочу оживлять молодого and пацана. I guard it cautiously. You are? I thank you. Блин, Борис это молодой, да? Молодой, да. Boris's life has just begun. We can't cut it short now. He should receive the stone. Yes. Boris deserves to experience all the pleasures of life that Stephen has already enjoyed. Boris it is? Yes. I'll deliver the stone. I'm glad we'll get to save one man. Может, второму тоже можно помочь. Ну-ка. No, this is highly abnormal. What is this? Lightning. Что только что произошло? What happened? Is this a dream? I don't think so. That stone. Somehow it sends us flying into the stars. What the fuck? Так. Окей. Ну давай здесь осмотримся. Я только Стивену хотел или кому-то Борису помочь. Борису, да.
Борис, хрен попадешь, блин. Нам дали 300 опыта. О, нифига. Что это? Это гоблин? Ну-ка, ну-ка, я могу... Подожди, пока не говори с ним, я хочу спиздить у него что-нибудь. Пока мы не ушли отсюда. Бутылка пива. Беру. Так, все, больше ничего нельзя спиздить. Ну ладно, с ним поговорим. Your guess is as good as mine, my newfound comrade. Here I stood upon this tiny vestige of space and time, and there you appeared. Quite good timing, by the by, because the ground here has been fast shrinking beneath my feet. Oh, but I suppose I should make a proper introduction. Zixax the historian at your service. It is my job to record all that was and is and hopefully all that is to be. Плохая концовка пишет. Ну ладно. What am I doing here? Attempting to avert disaster, of course. Attempting to prevent all that is from disappearing. Tell me, friend, when I mentioned that this place is the end of time, did your heart quicken and your stomach drop? If not, they should have. Time ought to have no end at all. Indeed, I can think of no worse nightmare for a chronicler such as myself. But something totally, utterly terrible has happened. Он написал, что плохая концовка. Дебанчер это Андрей? Наверное, знаю. Ну, в общем, дебанчер. Да пофигу. Show, don't tell, I always say. So go, peer through yonder looking lens and feast your soon-to-be terrified eyes on the darkness that is approaching. О, я хочу посмотреть в эту трубу. You know, I think that imp might be quite mad. Then we had better appease him and have a look through the looking lens. Heard any good tales, my friend? Похоже, все пошло по пизде. Ну ладно. Ничего интересного. Я смотрю в трубу. Там дракон летит. Да. The portal. It's The portal has become active. Fantastic, astounding. Onward we should go. You, dear stranger, you must be the key. Something about your presence here is causing the end of time to grow. The true end itself to move further away. Андрей просит карточку от Киберпанка дать ему. Конечно. А что ты готов заплатить за эту карточку, Андрей? Those torches, a light! This portal active once more. It cannot be coincidence. Goodness me, how right you are. There's so much to take in, I'd nearly forgotten. And what you saw has been haunting my mind since I first discovered it. It is the void itself. The dragon that is devouring creation. When I speak of the end of time, this is exactly what I mean. I can't say for sure where it came from, how or why, but I do know this. It's shrinking our future by the second. And if we don't stop it, it will devour the past and present as well. Ok. It's not that I believe, it's that I have seen. Long have I been waiting here, hoping that one day this very portal would ignite. Then, no longer than a few mere moments after you arrive, zap it goes. The chronicler of time knows a pattern when he sees one. Ah,
though I cannot say for certain. If it is what I believe, then our prayers might well be answered. In fact, every last question that ever plagues your noggin might well be answered, for I believe what lies beyond this portal is nothing other than... But why spoil the mystery? As soon as we leap through, we'll find out for certain. After you, after you. Oh, what wonders we may find on the other side. Ну пойдемте. You first, but don't dilly-dally. Дили-дали. Just as I hoped. There she is. There it is. Вот типа надолго, я так думаю. And he's off. It seems Да, the imp has сохраняйся. spotted exactly who and what he'd hoped to find here. А я сохранюсь на сайте пожарный новым сохранением. Давай. Да, все на завтра. Мгм. Давай. Бай. Буй.